about Miss, and I saw the email between you and yeah, we'll talk. Yeah. But I like our original idea. Perfect. Yes. Okay, we'll go with that. Lovely. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, my sisters. Alaikum salam rahmatullahi. Well, firstly, once again, thank you very much to Sisters Suad and Nafisa for inviting me to facilitate the Bonds of Kinship series with you. Inshallah, I hope it is of benefit and that, you take away some skills and knowledge from these sessions. My name is Neelam Kaki and I work with API Chaya. I have spoken here before a couple of months ago, but for those who may not have been here, our agency supports survivors of gender-based violence, including domestic violence, sexual assault and human trafficking. Our agency is culturally appropriate and we serve mainly API and South Asian and Middle Eastern clients. However, we don't turn anyone away. And so, if ever anyone here requires support in those areas, you can feel free to reach out to us. Can I request something? Yes. Can you start all over for me, please? Sure. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. Firstly, I'd like to begin by thanking Sisters Suad and Nafisa for inviting me to cover our 5-session Bonds of Kinship series. A little bit about myself. My name is Neelam Kaki and I work with an agency called API Chaya, which is a nonprofit based in Seattle. And the agency serves survivors of gender-based violence, which includes domestic violence, sexual assault, and human trafficking. We are a culturally appropriate service, and the majority of our clients are from an Asian Pacific Islander background, South Asian or Middle Eastern. However, we don't turn anyone away. So if at any point there are community members who are seeking services, they are more than welcome to reach out either to me or to our office helpline. So a little bit of context on the series which we'll be beginning today. It's called Bonds of Kinship and it's part of our domestic violence prevention work. It's set against an Islamic framework, and the idea is really to teach skills and provide knowledge around how to cultivate positive family relationships. Because what the research tells us is that violence within homes is something that can be prevented if we have the right tools to utilize. It's not something that people are born with, but it's usually something that they've witnessed, or it's a behavior pattern that they've adopted based on what happened around them in their childhood and their lives. So, inshallah, the idea of this is to really focus on a few main areas which will come up in most of the sessions. And so I'll just mention those briefly. So the content is going to be very much focused on connection. So connection between ourselves and family members, and a lot of it, so that's one main part that you will see coming up again and again. And the next component is that of compassion. So the approach that this curriculum takes is one that's very much grounded in the attributes of Allah. So we will be looking at the items in terms of how they relate to us being merciful and forgiving and compassionate, all of which are in line with Islamic belief. And lastly, it will also be about getting to know ourselves a bit better. These sessions will provide questions that you can reflect upon in your own time.
The sessions are quite interactive, and so you know, the more people engage in discussion and the other activities, the more beneficial the series will be for you. And also, you know, if you're not totally within your comfort zone straight away, that's okay. And inshallah, over the next 5 sessions, you know, that will develop and everyone will feel comfortable enough to be able to share and participate as fully as they can. So today's session is entitled What is Family? So this is really the springboard to the rest of our sessions, because this one will provide the baseline and the framework within which we will work on the other topics. For those of you who registered, you should have received an email with some material for today's program. Don't worry if you don't have that. I can share the screen and so you can reference those. But in future, you know, if you haven't registered, it's helpful to do that so that the material can be emailed to you in advance. And sometimes, you know, I may send out articles that are helpful to read before class starts. But although, you know, you can go over the material sent out anytime. Okay, so I'm going to share my screen before we begin, just to go over some group agreements. Can everyone see that? Yes. Yes, great. Okay. Okay, so I'll just go over the group agreements verbally. So the first one is that of confidentiality. So, you know, what I've noticed in sessions like this before is that when some of the discussion prompts come up, people may refer to their own family or personal experiences. And so what we say is that what is shared in the room stays in the room, and what's learned in the room leaves the room. So please, you know, don't share any identifying information outside of this program. And, you know, anyone who does participate in the discussion, you know, you're more than welcome to, and I encourage you to share that which you feel comfortable doing. And the next thing is to be prepared that there may come up within discussion some level of disagreement with others in the room, and that is completely fine. In fact, in my own opinion, I do feel that an open dialogue with differing opinions can be really enriching, because it expands our own perspective and gives us an alternative point of view. And the next one is to take time for self-care. So if any of the items that we discuss or that come up mean that you need to go and grab a drink of water or step away for a few minutes, that's fine. And there is also available follow-up support if anyone has questions and doesn't have time to ask them within our session today. You are more than welcome to email me, and I will put my email address in the chat. Okay, so here's our agenda for today. Okay, so it's Bonds of Kinship, session 1. What is family? So today we'll be doing the following. We'll do a brief introduction, since this is the first session of the series. And then we'll do a little icebreaker, followed by a centering activity. And then we will really look into, you know, what are our ideas about family? And this is where, you know, it's great to hear different perspectives. You know, we acknowledge that families can take many different forms. There's no one, you know, standard type of family structure. So this is a really great time to think about that and gender roles. We'll then look at the Islamic perspective on family. And that will bring us on to taking a look at what our family values are, what are some of the values that we would wish to implement in our family. And maybe they are already there. What are some of the values that your family holds that are really dear to you and you feel, you know, are very grounding for your family? We will then do a little bit of skill building.
before closing, and if there's time, we can take some questions and then provide an evaluation of today's session. If at any point you have questions, you can raise your hand or put them in the chat. Either of those works, and inshallah we will get round to them time permitting. Let me see if anybody needs interpretation. Salam alaikum gabdo. قفكي ربط ترجمان please هايشة وأنا أترجمان أيو هدا فهم ويدو عشر كمان تنو بلاونا أيو إن شاء الله. تذكرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أوكي. إن شاء الله خير الله يصير. أوكي حبيبتي أنا إذن ترجمان no problem. And also waxaan rabaa inaan idin sheego inta chatka waxaa idinku qoray linka idin soo geliyey haddaad click garaysaan survey waaye waxaad ku qori kartaan magaciina ku qoraysaan iyo maanta sessionka aad timaadeen waa Mommy's Corner haddaa saxiixi kartaan waa ii ficnaan lahayd kulligiina waa mahadsantihiin. And also I added on the chat survey. If anybody of you can just click on that survey for today and just do the survey for me, I appreciate it. Thank you so much. And yes, there are people who I'm going to be doing for translation. So this is what we're going to do. Jamil, Asi is outside. I'll be out. Okay. All right. So this is what we're going to do. And what I have done last month was that you will say a chunk of stuff and then you'll stop and then I'll translate. How about that? We go back and forth, back and forth. I'm going to log off. I'm going to make you admin. I'm going to log off and I'm going to log back in because I will be carrying my, my phone. Okay, sounds good. All right, Habibti, I will see you soon. Inshallah. I just made you a host, so if I leave, I don't take everything with. Okay, so let's begin with an icebreaker. I'm trying to think the best way of doing this, given the group size, is I'll share it on screen. It's a family bingo, and the idea of this is to provide some information about yourselves to the group. All right, I'm back. Wonderful. Welcome back, sister. So I was just saying that we'll begin with our icebreaker, which is a family bingo activity. And I'll just share my screen again. Pull that up. And the idea behind this activity is to show a little bit about yourself and then to find connection with those in the group who you may have something in common with. So here we go. All right, so what we'll do is I'll read through these, and if you could raise your hand if you can identify with any of these these situations on or the descriptions on in the squares. Okay, so let's begin with who has a teenager in their family? waxay tiraahday bingo baan dheelaynaa bingogeena waxaa ka mid ah su'aalahaanito ani warsanayo qofkii oo yaqaano gacanta ha taago geedka markan oo gacanta ah oo geeska dhagsi haddii aad taqaano insha Allah. Go ahead. Who has a teenager? Who has a teenager in their family? Okay, 2 people here have raised their hands. Sorry, since I'm sharing, I can't see the gallery for some reason. Okay. Nafisa, can you help out on the gallery? See who raised their hand? Bye. They raised their hands. أنا قارئة
ها قال تايلر أني تايلر عاونيا لبدينا له ها تايلر واي تايلر يا واي yeah, Taylor and me the only people who raised their hands ها Okay. لبدينا له Okay. إدين جيدا so is it ترجمان مع أنت قاري أنت كسي قلاي هاي Nafisay. يا Way maami scholar may dhahday taabta mise maxay ku dhahday warkayga la soo diray maami corner ma check hadda ma idin ها dhaho معناته مامي's corner check قري لينكها وحوا مامي's corner check قرينيسا ها حبيبتي thank you okay qofa hadda gacanta soo taagtay ما يحكي هليسا survey أندري okay Okay. Great. So let's move on to another one. Sorry, for some reason my screen went down. Okay. Who has a family of 5 that they live with in their home? shan yaa haysto 5 caruura ama ka kooban qoys 5 ka kooban ma joogo ya 4 caruura hooyo ama 3 caruura aabi hooyo family 5 ka kooban ma joogo aniga 3 xaruur iyo aabi hooyo ah ya magaca Khadija Cabdi okay so Khadija has 3 kids and they are 2 adults at home so those are 5 included mom and dad carruurtayda aniga 10 jir baa u weyn 8 baa ku Ha. Okay. So family of 5, madam. Have you heard that? Great. Okay. Yeah. So the next one, who likes art activities? You say art activities or art? Art. Arts. Okay. Let's move on. Who has a large extended family? Okay, large extended family waxaa la yiraahdaa qaraabada ama oo badan macnaha reerkaaga oo ballaaran aabaha iyo hooyada abtiyaalka eedooyinka iyaa haysto macnaha dad oo ballaaran family ballaaran oo kale inta midin joogaa like me myself yes I do qof kale ma jiro oo reerkooda ballaaran yahay abti eedo habaryar so myself is yes I do I do too. Okay, Okay, great. 2 people And game ala ciyaaro on, who immigrated to the US? I think all of us So there's our commonality. I Okay. do. kulligeen wadamo kale ka imaano Soomaha inta waxaan ku soo galnay Great. socdaal yes Okay. I believe it's all of us most of us Yeah, I agree. So yeah, so that's a quick exercise to sort of break the ice, get everyone comfortable. And so now we'll begin. What I'm going to do is play an ayah from the Holy Quran, inshallah. And that will really set the tone for our topic for this evening, which is, you know, the idea of family. What is family? so waxay leedahay macnaha oo ujeedada aan ka leenahay programkan ama cashirka maanta aan bixinayno muxuu yahay qoys maxaa laga wadaa tilmaanta qoys maxay tahay waa maxay qoys okay ama qoysas labadaba Sasha, mana kana la weydiinaya. ma umalaynaayo Okay. are you ما سؤال asking إذا كان اللي questions وصلوا يا أيديه إن محاواي أو family إذا كذي ورثنا سؤال oh ayada may weydiisay ha so muxuu yahay qoys waa maxay marka su-aashaas qofkii ka jawaabayo waa ka jawaabi karaa sucaad waa gogo-oosa iskaga noqo muudkaaga
Okay, so what is it maxaa waaye markii qoys lidin weydiiyo qoys maxaa loola jeedaa sababta qoys muxuu yahay I'm a Muslim, and the family I know is how the Muslim religion set it up. And it is like mom and dad, kids, and extended families. What do you call? Means like a parent in both sides, uncle, aunties, cousins. As the Muslim religion set it up, that's what I call family in my idea, but I don't care what anyone else does. That's, personal idea and belief. But that's me. Yeah, that's great. Let's be getting into that discussion. So just going to say an ayah from Surah Ahqaf. And this sets out, a little bit of the Islamic perspective on family. Here we go. سعاد لو مقلاي مودك كل قوا قبل أوساي الإنسان بوالديه إحسانا حملته Put her on the Quran, it's you. هي ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. So the reason for picking out that ayah is that it identifies, the rights of the parents and the children, and it talks about, how at some stage in our life where, the prayer is, "Oh Lord, enable me to appreciate the blessings you have bestowed upon me and upon my parents, and to act with righteousness, pleasing you, and improve my children for me." And so, just within this one ayah, we are told, it's implied to us that our family is a blessing to us, and that, we pray to Allah to be able to be of benefit to them. Okay, so you basically you're saying this ayat is gonna plus, or if you read, you will plus and wish to do good grace for your own family. Right, and there is that dua contained in there, but also the ayah talks about, from the very beginning of the life. So, it talks about the mother carrying the child for 9 months. So it really gives in a very short ayah, a lot of ideas about the Islamic perspective on family. So the reason for playing this is just to kind of get us in that mindset where we're thinking about our families being a blessing to us and how we can really make the most of that blessing that we have been bestowed with. أيوة basically صونقي أنا مي مقلسين هدا ها وقت مقلنا أي حبيبتي thank you معنتوي so أيضا وحي كهدليساي leedahay macnaa in waa markuu ilaahay ka hadlay subxaanahu watacaala in familka especially wuxuu aydan waxay ku saabsan tahay suuradda Ibrahim ay ku jirtaa Nila I think that suuradda Ibrahim right It's actually Surah Ahqaf. Surah Ibrahim does have one as well, but this is Surah 46 verse 15. so suuradan basically waxay ka hadlaysaa leedahay macnaa familka jaceelkiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala siduu ugu hadlay familka wuxuu ka kooban yahay hooyada aabaha hooyada 9 bilood ee wada caruurta siday uu maxay dhahay naas nuujinta siday uu maxay dhahaan ay u barbaarinayso siday u soo diyaarinayso
dunida cunuga markuu macnaa oo soo gaaro waqtigii laga rabay ilmanimada waqtigii laga rabay dhexdhexaadka waqtigii laga rabay inuu markuu weynaado oo macnaa saddexda stage ilmaha ay marayaan iyo familka wixii ka tirsanaa aabaha hooyada iyo ilmaha ayay ka hadlaysaa macnaa waxay leedahay waxaa idin sii diyaarinayaa maskaxdiina hadday waxay idin warsatay family muxuu ka kooban yahay idinka idin warsatay haddana waxay idinku soo dejinaysaa ilaahay wuxuu family macnaa uu ka qabo macnaheeda ayooyinkii ee hadda idin soo sheegaysaa oo macnaha ka mid ahaa family maxay ka qabtaa diinteena marka sii soco go ahead Su'aad you say Surah Al-Ibrahim 15 ayat 15 masoo xadaaday may Surah Ibrahim ma ahan macanto Surah Ibrahim aan umaleynaya markuu oo Surah Ibrahim oo maxaa la dhahaa nabiyullaahi Ibrahim ku duceysanayay ilaahay macnaa ilmihii aan iga dambeeyaan ayada idin sheegayso. Okay, which surah is this one? Surah Ahqaf, I'll put it in the chat. Chat kay gelinaysaa ayada ani hadda kor ma ka fahmaayay because wili gaariya gabdhaha sida loo dhageysto macnaha wax fiican waaye. Okay, so then that brings us to a point where we can begin our discussion. So I'm going to start with, and this is for, the whole group. So what are some of your ideas around family? I know a couple of moments ago, one of the sisters here was sharing her idea of what family means. And so, I'd like to open it up. What are some of your thoughts around family and where have those ideas come from? waxay leedahay haddayd qof baa iga jawaabiyay ku tiri hal qof keliya haddeertaan waxaa rabaa dad kale inay iga jawaabeen ideaha oo family intuu ka imaaday fikradda oo familka ah intuu ka imaaday jawaabta idinka rabtaa and anybody can answer this question and anybody can answer this question. It doesn't have to be only the Somali speakers. The question is open to everybody. Sister, do you mean where the idea started first to begin with? Saasay dhahday intay ka timid family qoyska No, ma maqashami ayada. Ha macanto maxay tiri macanto raali oo xaybta ana ku maqlaayay. And what's the question? Where's the idea or where's the family started with, right? To begin with. I don't know. Oh, mood. Neelam, can you repeat the question? Sure. What does family mean to you? And it's deliberately broad because I'd like to have everybody be able to share their ideas. There's no right or wrong answer. And so you can take it at any level, the family roles or, how family makes you feel, anything that you associate with the idea of family, what does it mean to you? Sidee u fahantay familka sidee su'aashii hore la ku soo celisay su'aashii hore waa saxruntaada waa macanto macnaa hal qof leh hadday ugu jawaabay moogtahay hadda waxay rabtaa in dad kale ugu jawaabo. I think wixii ka jawaaba anuu ahaa waxayna ahayd what is family does mean, right? Yes, adaa ka jawaabtay adi waa ka baxsatay. I did answer that, so I was wondering what's the other one? Where's the family begin with or somebody put it on the chat. I think hold on, let me read it. I think somebody put it on the chat. It says unity. Taylor said unity, love, respect, honor, gratitude, and faith. Beautiful, all very lofty values, mashallah, that you've identified there, Taylor. Any other ideas about family? Let me translate for a minute for that one. And Taylor way ka jawaabtay waxay tiraahday unity macnaa isku hayn jecel hay adi turjumaan hay Taylor waxay tiraahday okay waxay dhahday isku dhawaansho isjecel qoys muxuu yahay waxyaalaha soo akhrisay gabadha noogu soo qortay
macnaha isku soo dhawaanshaha isjeceelka isku ururka isku imaanshaha inaa maaragta wax laysku noqdo saasoo kale u sharaxda iyada okay go ahead yaa kaloo ku xigo yaa kaloo oo wax ku darsanaayo qoys muxuu idin leeyahay waa maxay fikradda qoys waa maxay qoys qoys aniga waxaan u aqaana if I answer to this question myself I believe family is yourself, your children, your mother and father, your siblings. Of course, this idea of hoist. We mean hoist is a family. So family is your sisters, your mom, your daddy, your kids, maybe grandkids, of course. It means to you like uncle, auntie, they're all family. Yeah, That's so what it it means. sounds as though you're referring to our blood relations. Yes. Yeah. أنا Absolutely. Waa ku darsan karaa qofkii rabo. أنا أبغى Yes, someone else will add it. Hold on, sister. Okay, go ahead about it. أنا qoys maxaa u aqaanaa aabba iyo hooyo iyo ilmahay dhaleen taasa ana qoys u aqaanaa Yeah, my sister, she just said she knows about family. It's mother and father and their kids. Yeah. So this just goes to show that, you know, families can take many forms and many sizes. And so, you know, it's important to think about, regardless of how you describe your family or who's in that, you know, some of the values that you wish to see. And, you know, Taylor put in some really nice examples there. So that brings us nicely into the topic of the Islamic perspective on family. So I'm just going to present some information around that, following which we will have a couple more questions for you to think about. Su'aalo kale inoo baaraysaa marka waxay leedahay qoyska qof walba siduu u yaqaanaa sida ogtihiinba waa ogtihiin qoys qof walba dada ilmay dhalin korsada waa qoyskooda dada ay korsada macnaha qoys waxaa la yiraahdaa qof walba adiga noloshaada ka tirsan. Okay, go ahead, you can ask more questions. So within Islam, the family unit is highly important. It's very much valued, and a lot of emphasis is placed upon, you know, having a strong and positive family. And the reason for that is because the family unit is seen as a building block to society. So the idea being is that when we have strong individuals who form strong families, then that will enable us to create a society that is wholesome and healthy and productive for everyone. You know, if you have a weak building block, then, you know, your building will not be secure. And in the same way, the family is seen as a mini version of a society. And so when you have established skills to make your family successful, inshallah, then the idea is that you can then go on to make a society that is beneficial and productive. So basically waxay macnaynaysaa waxay leedahay qoyska muxuu yahay qoyska wax weeyaan waa dad isku dhow ama is aruursado ama wax isku noqdo si adigu u soo saarto hadda qoys fiican ama dad adag ama dad qiimo leh wax taraya soo saarto waxay wax u tari kartaa meesha markaas aad degan tahay ama xaafadaada waa ballaaranayaan dadka mogtaa kas adiga ilmaha dhasha hooyada ilmaha la dhasha habaryar eedu sii ballaaranayaan dariska saaxiibada marka adiga waxaa samaynaysaa oo si fiican u samaynaysaa waxaa ballaarinaysaa dad waxtar leh oo qiimo leh inaad soo saarto haddii qoysku isku xiran yahay uu isjecel yahay uu isku urursan yahay taase waaye waxay macnaynayso markay soo koobo samaraysa. Yeah, go ahead, sister. And the family is based on the institution of marriage. You know, we are told within the Holy Quran
in fact, there are several references to marriage in the Holy Quran, but one of those is that, you know, marriage completes half your deen. It talks about the relationship between husband and wife as being a garment to one another. So there's a lot of emphasis placed upon marriage as the basis of a family. guurka macnaha guurka islaamka muxuu yahay guurka waa qoys aad samaysata ama gabar aad guursata ama wiil maaragtay gabar guursaday meeshaasuu ka bilowdaa anaga islamic religion guurka waa sidaas marka guurkaasaa laga sii farcamayaa saasay ula jeedaa markaasuu qoys noqonaa qoyskiyaa markaas ballaaranaa. Allah even tells us the purpose of marriage within the Holy Quran. He says, and of his signs is that he has created for you from yourselves spouses that you may gain peace through them, and he has set amongst you love and compassion. Surely in this there are signs for those who are thoughtful. So Allah clearly tells us that one of the purposes of marriage is to find peace, tranquility, and compassion. So markii lagu leeyahay guurka muxuu yahay guurka wuu fiican yahay waa wax fiican wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku keenayaa nabadgelyo wuxuu ku keenayaa maaragtay in adiga aad noqoto qof maaragtay isku faraxsan oo qabow deganaansho keenayaa guurka wuxuu keenayaa wax walba oo looga fogaan karo xumaanta so guur markii islaamid dhinaciisa loo eego wuxuu ku wanaagsan yahay adiga ahaan keliga xataa adiga naftirkaaga guurka samaynayo ayuu waxyaalo badan oo fiican ku keenaya. And so this guides us very clearly to show that when we are interacting with our spouses or our families in general, that we need to be, you know, in terms of the Islamic perspective, you know, those interactions should take place with love, compassion, and mercy. markii aadan xaas ahayn qofka macnaha xiriirkaaga ma ballaaran karo qofka waa boundary wax la yiraahdo ama xada idin dhexeeyo laakiin markii la iskuursado way ka duwan tahay. And then so this again, you know, when I was talking at the beginning in the introduction about this series, this kind of loops back to that. So the approach, inshallah, of these sessions will be to view family situations or, you know, our interaction within our families through that lens of love, mercy, and compassion. And in some sessions, it will come up very vividly. In fact, the second session, it will. But yeah, so once again, just to highlight that those areas of love, mercy, and compassion are really what should guide our family interaction. marka attraction to labada dhinacba macnaha ayadan ama maaragtay taabka hadda laga hadlaayo oo hadda ku guda jirno wuxuu ka hadlayaa sida qofka u soo jiidan lahayd u soo dhawaysan lahayd classkan oo dhan abu we have a magaciisa bounding bounding means isu soo dhawaasho qofka xiriirkaaga ina ilmahaaga ama reerkaaga ama ninkaaga ama hooyada si aad u adkaysido iskugu soo dhawaatiin marka wuxuu ka hadlayaa basically sida qofka u soo jiidan lahayd iskugu soo dhawaan lahaa jecel iskugu abuur lahaa iyo ra'yi wanaagsan iyo si wanaagsan. And then also, you know, we might ask, well, why is it important for us to, you know, try so hard to work towards a positive family and a healthy family? Well, again, we are provided with the answer through Allah, through the Holy Quran, and from our hadith as well, which tell us that the bonds between relatives is a really big part of leading an Islamic way of life. And Allah tells us... hold on one second. marka waxay leedahay macnaha soo jiidashada in qofka qalbigiisa ama maskaxdiisa ama fikirkiisa lagu abuuro jacayl iyo in maskaxdiisa ay u fikirto wanaag positive waxa la dhahaa qofka marka u aragtid wax fiican
for example hadda galaaska aan ku jirno gabadhan ay macnaynayso dad waxay u arkaan wasting time qof wuxuu u arkaa walaa wax fiican waaye intuu fikiro maskaxda ka shaqayso wuxuu leeyahay oh 10 daqiiqo meeshaan joogo inta wax ka dhageysan la is good tan inaad so positive thinking markaa maqashid wax weeyaan qoyskaaga adiga aad la dhaqmaysid si walba u dhaqankiisu iyo dabeecadiisu uu yahay waxaad u aragtaa in ma aragto xumaan aysan meeshaas jirin so basically hadda qalbigaagaba xumaan ku jirinba oo wax aad u aragto qabow iyo si fiican dan xal uu heli karaa so positive thinking kaas waa Allah tells us in the Holy Quran, and be careful of your duty to Allah, by whom you demand one of another your rights, and to the ties of relationship. This is from Surah An-Nisa, Ayah 1. And so it's interesting to note that Allah mentions the importance of keeping our family ties as only second to our duty to Allah himself. So that's how important maintaining family relationships is to Allah. ilaahay wuxuu dhahay macnaha xiriirka qoyska in la wanaajiyo ama la isku soo dhawaado waa wax aad u fiican suuradan suurata nisaa waa ogtihiin dumarka qoyska iyo xiriirka iyo waxyaalaha fiican ay ka hadashaa marka ilaahay wuxuu ku sheegay quraankiisa suurata nisaa oo dhex maraya aayadda nafteeda ma aqaan nambarkeeda waxa ka arkaa meel oo leeyahay ka hadlayso qoyska iyo sidii loo wanaajin la xiriirkooda isku soo dhawaanshaha. And you know, the reason for this is clear even by today's scientific standards, when a lot of research suggests that having a strong and supportive family unit is incredibly important to a person's sense of well-being. You know, it's invaluable to know that, you know, when you're stressed or when you're in trouble, that you have a group, a family there that is there to help you through that and to support you. In the conclusion, waxa weeyaan hagaajinta xiriirka isku soo dhawaanshaha iyo is aqbalo iyo dadka xiriirka ka dhaxeeya in isku soo dhawaadaan la dhiso macnaha grassroots in laga dhiso isku soo dhawaansho la sameeyo daas macnaha meeshaas ay ka soo ku wanaagsanaan kartaa in sidaas loo sameeyo ama loo hagaajiyo ama loo dhiso xiriirka. Research also suggests that oh sorry about that, I didn't say that. Teeda kale dad badan oo cilmi yaqaana ayaa waxay soo baareen qoysku wuxuu ku wanaagsanaan karaa ama ku fiicnaan karaa marka la isku dhaweeyo oo xiriirka la dhiso macnaa wax xaqiiqo oo laguba waayo cilmi baaris badanaa lagu sameeyey haddii qoyska uu xiriirkiisu wanaagsanayn maxaa dhici kara laakiin markii la baaro waxaa lasoo ogaada xiriirka wanaagsan inuu qoyska qayb aad iyo aad u weyn yahay adiga ninkaaga markaa isjeceshihiin dan ilmahaaga jacayla ku abuurmaayo waa isku soo dhawaanaysaan jacaylkasi ku weynaanaya positive way dhexdooda ataalo marka cilmi baarisaa lagu soo sameeyey waa lasoo xaqiijiyey. Sorry about that, I haven't interpreted the other part. Research also suggests that having a supportive family unit can increase a person's lifespan and also prevent certain physical ailments from occurring. waxaa kaloo lasoo ogaaday markii positive layaha oo jecel dadka dhexdooda yaala isku dhow yihiin waxay ka hortagi kartaa ama ka hor imaan kartaa ama celin kartaa inaysan dagaal dadka oo gacan inaan laysula tegin oo laysdilin. Okay, so you know, from that we can see that the structure of family is very important from a health perspective and from you know, an Islamic belief perspective too. So it really is part of our deen to ensure that we try to make our families as healthy and positive as possible. teeda kale waxay tiri haddii qoyska structure waxaa la yidhahdaa uusan wax u dhisnayn qoyska hadday waxba isku ogeyn oy dhistaan
for example shuruucaha kale markii la dhisanayo waxa leeyahay gurigan waxa ka xaaraana in balwad lagu dhex qabin oo kale ama waxaan in sidaas loo sameeyo ama halkan in waxaas la marsiin macna qaabkaas hadii aan loo hagin ama loo ururin loo sameeyay dan macna waxa adkaanayso isku soo dhawaanshaha iyo xiriirka fiican laakiin hadii loo sameeyo family structure ama dhismo qaab dhismeed shuruuca loo dejiyo dan waxay ka hor imaan kartaa oo khilaafaadka iyo khaladka dadka dhex mari karo dhan ay xadadi kartaa early mar hore in la sameeyo. Okay, so are there any comments or questions on the Islamic perspective on family? Okay, good. So I'm going to throw out another question here. And that is, think about what is the role of the members of your family. What roles do they carry out? So you can take maybe a minute or so to think about that. And then if you're comfortable, please do raise your hand or share in the chat what your thoughts are on that, the role of family members. Okay, so qof ra'yigaaga waa dhiiban kartaa hadal ahaan qoraal ahaanna waa kusoo qori kartaa marka go ahead and fadlan ka jawaaba su'aasha inaan idinka maqlo waan jecelahay. And you can answer this either from your own family's example, or you can even answer in a way that reflects what your ideal scenario is. Sida rabtida uga jawaabi kartaa haddaad doonto adoo u soo qaadanayo tusaale ahaan qoyskaaga ama siday kula tahay wixii aad aragtay sidaad u aragtay labadaba waa uga jawaabi kartaa. Marka muxuu yahay su'aasha mar labada day ku celis waxay leedahay muxuu yahay dhisitaanka ama xiriirka wanaagsan oo qoyska oo la wanaajinayo siday idin la tahay maxay idin taas u aragtaan waa su'aasha. qof ma jira su'aal qaba ama wax ku daraayo ra'yi talo siday noqotaba maxay idin la tahay gabdho. The question is, what's the role, right, of each of the family members, right? Right. يا هلا فرحية Yeah. فرحية ها معناها محو يهي خويسك structure marka loo dhisho. Yeah, I think and if we're following like an Islamic rule, Allah set it up everybody's rule, and other ayah was like rijaluna qawamuna ala something. So that means and على النساء. yeah. Yeah, so I think and if we're following Islamic rules, everybody has a role after the marriage and the kids, and father has a role in the family to provide as a provider or something like that. Mother has a role, and the kids, each and every one of them has a role. And I don't use, maybe I'm not perfect. I'm not saying I'm perfect, but I don't have choice when Allah's role is here. I like to whatever I miss, I know it's from myself and maybe shaitan. And I cannot like compare my idea with Allah's role because I'm a Muslim, and that means, and I think the meaning of Muslim is like follow, right? So whatever I miss, I believe it's from myself and the shaitan, and Allah is always perfect. Wow. Thank you for that was really meaningful. Would you be comfortable sharing a little bit about what you mean when you say if there's something that you miss? Oh, I mean in my life, whatever I didn't cover or follow, or it's from myself and my mistakes, because Allah's role is always perfect. And if I follow 100%, it's my own good for today and akhirah, right? Right.
Yeah, because Allah is my creator. He knows what's best for me. And that's why he make us rules and, you know, and ways to what to follow, right? In the Quran and Sunnah. Yes, thank you for clarifying. Thanks, that was a really good answer. Would anybody else like to share about, you know, what are their ideas around the roles of family members? Boy, of course. Why not? Kusoo xabiib. waxaan kasoo fogaanaya ciyaalka raalli ahow abaay waana inay ii turjintiyaa Soomaaliya ku sheega insha Allah. Okay, yeah, go ahead. So she will speak Somali and I'm gonna try to. I hope I do it better. Yeah, go ahead, Abai. aan waxaan ku darsan lahaa saan u fahmay qoys wuxuu ku dhismi karaa ama uu ahaan karaa qof walba inuu mas'uuliyadiisa qaato, hooyada inay mas'uuliyaddeeda qaadato, aabaha inuu mas'uuliyadiisa qaato, ayada oo qofba qofka kaleeto uu ku ixtiraamayo haddana maaragtay looguna dhowaanayo inaad adduunyadana maaragtay aad wanaag ku gaartid aakhirana aad janno ku gashid. Okay. Hi. Salam alaikum, sister. Can you hear me? Salam, yes. Yeah, so basically, magaca Abayo. Abayo Fartoon. Okay, Fartoon just mentioned that in order to build a great and beautiful family, we should respect each other's, create a way we take our responsibilities and take to the next level, like become, like in this world, to be the best what you have and raising, and when you die, to Yeah, thank you, Sister Fardoon. Okay, waa sii wadaa. Oh, sorry, yeah, we will go. Salaam alaikum, Fortune. Abaay, waxaan malin su'aasha qaybtii horaad ka jawaabaysaa. Tii dambe waxay ahayd qof kasta oo qoyska ka mid ah mas'uuliyadiisu maxay tahay? Ma fahantay? No, I think Fortune way saxsan tahay. Tii hore isaga jawaabaysaa isku dartay. Okay. way dhamaystiraysaa. Hay ku socdaa. Okay, qof walba mas'uuliyadiisa waxay tahay example hadda aabaha oo kaleeto sida uu maaragtay anaga maadaama aan muslimiin nahay dadkan xataa naftirkoodana ay diinteena wax ka qaateen aabaha mas'uuliyadiisa waxay tahay in maaragtay uu reerka biilkiisa bixiyo, banaanka ka soo shaqeeyo, maxay ahaytoy wixii uu gudaha xataa ka qaban karo asagoo oo maaragtay su'aashaasay waxa u dhiibayaa sucaada u dhiibayaa waxay ka qabta iyo siday la tahay ayada turjumaysa qaybtan raalli ah yaa Fartoon waxaan ku qoslooyaa noosay u hadlaysaa ogahay mogta waa aqaanaaye marka dhahda aabaha cuntada inuu lacagta keeno keliya u baahan yahay haye raalli ah yaa Fartoon dhib male abaay laakiin weydiisa taas ma aha sana weydiisay. Yes, Fartoon saasa lagu warsaday si fiican ugu jawaabtay soco u turjumaan adi maxaa la amsan tahay may go ahead kan adag turjumaysa waa si wada aabaha intaas kaliya ma ahan aabaha markii diiniyan loo dhigo diiniyan markii la dhaho ma taqaanaa waa tii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhahayay waxa ugu khayr badan ninka reerkiisa ugu khayr badan anigaana ugu khayr badan waayo anaa reerkayga aad ugu khidbeeyay ma fahantay marka khalad bay dadka qaarkood ka fahmaan laakiin diiniyan waa inuu gudahana ka shaqeeyo banaankana ka soo shaqeeyo saasaan u dhahayno sucaada turjumaysa because aniga waa kasoo horjeedaa gabar kaliya wax loo dhiibo hawsha raalli ah ya maya gudahana waa inuu ka shaqeeyo banaankana ka soo shaqeeyo hooyada mas-uuliyaddeedana waxaa waaye sida islaamka ugu talagalay inay gudaha ka qabato iyadoo lala caawinayo oo lagu daynayno hawsha
maadaama maaragtay la iscaawinayana mawadatan waraxmaa meesha ka imaanaysa in maaragtay kalgacayl iyo jacayl iyo wanaag uu sii dhex maro sababtay taa mas-uuliyadda guriga dhexdeeda aad bay uga weyn tahay ugana maaragtay baaxad badan tahay midda banaanka qofka air fresh uu soo qaadanaya saacado yar hours yar uu soo tuuranaya laakiin guriga hawshiisa waa non stop subax kasta meesha ka bilaabaysaa habeen kasta halkay ku dhamaanaysaa so you need in lagu helbigareeyo haddana mas-uuliyadaadana adiga oo maaragtay in lagu helbigareeyo inaan lagu helbigaraynin labadaba niyadda adigoo ku haysatid waa in maaragtay aad adigan mas-uuliyadaada aadan ka seexanin oo aad qabatid. Exactly, thank you. Okay, let me try to interpret. Hadan kala go'no ada iga dhamaystiris, yeah? Hi. Okay. So what she says that if I understood this correctly, she said men and women has Allah give them a role. So beside that, the role of a man is to provide inside and outside. So in inside, man has to provide, he has to go to work, and when he comes back home, he has to help out at the house. And the role of a female, it's to do the chore at the house and to take care of the children. With that said, it's okay if the husband, when he comes back from outside the house, for him to come and to help her out, because taking care of a child, it's more than doing a full-time job, even overtime job. That's where she also quoted from Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, one of the hadiths that he said that amongst you, the best of you are those who are best of your wives. And those are the best of you. And sorry, I missed that quote. I don't want to misquote it. But she basically quoted one of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam's hadith. And I remember he said this one, it was the last sermon that he did before he died. So yeah, she did it very, very beautifully. Because really she did beautiful job. She did beautiful job, Manto. Fortune, I'm so proud of you, Habibti. You did a great job. Yes, that was amazing. And yes, that's very true. That, even according to the Prophet's Sunnah, he would definitely help in the home and, take responsibility within the home as well around the children and, supporting his wife in the household chores too. And we see that with regards to other members of his family as well. So absolutely, there is that financial responsibility and a responsibility as the provider from outside, but then also to support within the home and do it in a way that is kind to the rest of the family. So thank you, Sister Fartun. That was really eloquently said. So I want to look now then at, so we've talked about what Allah has commanded with regards to the family, the way we interact with them, or we ought to interact with them. We've spoken a little bit about the roles of family members. So now we're going to draw on that a little bit. And I'm going to ask everyone to think for just a few seconds about one value that they would like to see in their family. And then what we'll do is we'll go around and ask each person to mention one value that they would like to see that's implemented already or that they would like to see implemented within their families. ومقشان سوماها. أباي قبلان أنا هذا الكلام فهمي من الأردن جمتها. Okay, can you repeat what you just said? Yes. So we've talked about what the ideal family looks like, as far as the Islamic perspective is concerned. So now what I'd like us to think about is within our own families, think of one value that you would like to, that either is there
at present within your family, or something that you would like to see that you could implement into your family. So by values, for example. So waxay leedahay macnaha waan fahamnay waxaan ka hadalnay hadda ideal waxa la dhahaa muxuu yahay qoyska waan ka hadalnay hadda waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno hadartaan ama aan ka jawaabno su'aasha ah adiga as a qoys ahaan maxay kula tahay waxyaalaha aad u malaysay inay tahay qoyskaaga u qiimo u leh waxa qoyskaaga qiimo u leh hal shay aad leedahay wallahi qoyskayga waxaas qiimo u leeyahay for example salaada hadday noqoto quraanka hadday noqoto qoyskaaga qorshaha loo dejiyo kale wixii markaas adiga oo aad leedahay alayla waxaas qoyskayga faa'iido u leedahay waana qasab in la sameeyo waana haysanaa ama waxaan rabaa haddaanan haysanin inaan abuuro hadoo kale annaga waxaan u baahanahay ilmahayga way kala maqan yihiin so one of the values waxaan jecelahay ilmahayga iyo aabahood iyo aniga iyo kulligeen oo kale haddaan isla wada noolaan lahayn oo carruurteeda aabahood ay ku akori lahaayeen qiimo iyo ahaan lahayd haddaan fahmi lahaa markaan yaraa hadda waan kala tagnay laakiin markaan yaraa haddaan fahmi lahaa qiimaha u leedahay aabaha in ubadkooda isku akoraan that's the one value I always recognize ama aan soo xasuusto idinka sidaasoo kale maxaa qiimo idin leh hal qiimo ama labo ama aad rabtaa inaad abuurto oo ku saabsan qiimeyntaas ama qiimahaas haye yaa ka jawaabay farxiyo shukri who wants to go first fartuun What I'll do is just go around as I see the names on my screen. So is that okay? Let's begin with Sister Shukri. What's the value that you would like to see? Shukri Sabah. Shukri. Assalamu alaikum. Sorry. Waxa cunuga jub alaab dhaqayso wixii waa la isku wadaa raaliga noqdo. Hay soo socay hadal waa lagu sugaya. Waa maqashamaha su'aasha. Maya ma maqlin sorry. Qalb iyo qacda inta lagu haayay. Okay, waxay dhahday macnaha qoyska waan fahamnay laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano hal wax ama laba shay oo adiga reerkaaga qiimo u leh aad leedahay wallahi billahi reerkayga ama gurigayga haddii lagu dhex dari lahaa labadaas shay way fiicnaan lahayd ama halkaas iyo haddii aadan hadda haysan aad rabto inaad abuurto mar dhow ama aad ku baraarugto maxay tahay laba waxa ugu horeeya maybe I will say communication. Excellent. Yeah. Perfect. Hiya. And what type of communication? I'm sorry. What type of communication? Communication marka leedahay macnaha wada hadal oo nuuceed u jeedaa. Communication as a type of listening when the family has when family have like dialogue like one listening and one talking without not so you mean listening skills no yes yeah great practicing communication as a listening dialogue so yeah mashallah yes and we will be having a session on that inshallah later on. I think it's the fourth session covering communication. Thank you Shukri. Taylor, what's the value that you would like to see or that you do see within your family? I know you gave us a selection earlier, so I'm wondering if there's one that you'd like to particularly pick out. Maybe Taylor stepped away perhaps. Okay, let's move on to Khadija. Assalamu alaikum, Khadija. Are you there, Sister Khadija? No, okay, we can come back to her as well. How about Sister Farhia? Farhia ku soo noqo.
Yeah, I don't know. I'm not complaining. Alhamdulillah. We're a family of 6. We don't have problem. Alhamdulillah. We're not complaining. When we want to talk with any situation we do, we don't have problem. Alhamdulillah. That's really good. So what do you think has helped you to reach that stage? What are some of the values or one value that you feel has, made your family, a positive place to be? And I'm not one of those people, and when they have something hold back, I like to discuss. In a like a calm situation. I like to discuss. I cannot hold around something, caring and and looking other side. No, because I know no one can solve if I don't. So and my husband listen. When I start, he listen. He may don't start, but he listen. So it sounds as though you're saying that one of the values is openness. So if you have something on your mind, you like to talk it through and express it rather than holding it wax back. kale oo ku daraysid ma jiro farxiyood is leedahay halkaas wax haddii reerkayga lagu dari lahaa inta uu yahay uu kasii wanaagsanaan lahaa ama wax aad rabtay inaad kusoo kordhid sidoo kale I don't think wax isku dhan inay jiraan adduunka, laakiin alxamdulilah. Alxamdulilah. You have anything in mind oo rabtid inaad abuurtid oo is leedahay qoyskaaga ku baraari doonaan? I like to be best, but I'm still a human being. We're not gonna have, like a full cup. We're not gonna have. We're human. We always have mistakes. We have, but be thankful, alhamdulillah, and then Allah is gonna increase you, right? Whatever nim'ah you have. Yeah, beautiful. Thank you. So you've mentioned openness and thankfulness and really striving towards being the best that you can. Yes, thank you. Yeah, thank you for sharing that. Sister Najma, we haven't heard from you. What are some of the values that you feel are important within a family? Najma? Najma? I think mana maqlayso. Najma, she's not hearing. Saadiyo Ali. Saadiyo maqashaa? abaya ha haye maxaa ku darsan lahayd waa maqasho Soomaa ahaan ma ugu jawaab abaantay yani qof walba qoyskiisa inuu adiga siday kula tahay reerkaaga wax ka maqan oo isleedahay waxaas wallahi inaan ku daraan jeclaho bilaabo ama waxaad kusoo kordhin lahayd oo isleedahay had ka bacdeen samaynayo waxaad ku darayso isla sidii su'aasha marka abaya waxaa jeclaan lahayd qoyskaaga waxa ugu fiican oo ugu qiimaha badan aad la jeceshahay maxay yihiin su-aashu waa saas waaye basically ama aad rabtid inaad u abuurto may aniga qoyskayga runtii waxaa waaye saa ogtiinba dadka oo wadankii waa soo qaxnay gabdhaha intay soo wada guursadeen nimankii gabdhihii way kala maqan yihiin marka yacni familiga waxaa important ah inay isla noolaadaan isla joogaan si maaragtay ilmihii iyo hooyadii iyo aabihii hal meel ay u wada joogaan marka waxaa ku dari lahaa macnaha gabdhaha muslimiinta hadday guursanayaan inay ninkooda iyo familigooda ay ku dhex jiraan isku meel in la joogo oo la isla joogo marka dhibaatooyin badan unity is very important unity like separate family is not really I don't recommend it as well if you have a family it's better to be one place together and united sister says that thank you so unity it's very important absolutely do you have anything to share? Who you say Faiza? Yes. Faiza, yeah. Faiza, I wish you could share. That's okay. We can move on to Sister Fortune and then maybe go on to the next. So what is it that we're sharing? I'm sorry.
value-giyaa weli lagu jiraa qiimaha no Oh, we're still waxyaalaha talking about the family value. yes Oh, do you want to say something to add for yourself? is Taylor What do you there? think? I finally arrived at my sister's house, Weli waa guys, so I will gogo'aysaa participate, inshallah. Give me 2 minutes. waa gogo'aysaa iska fadhiiso maanta jidka maxa waaye roobka meel walba waaye okay I think the weather is not good so Suad is not hearing well it's not hearing well and she cannot speak clearly hopefully when she gets inside the house things will change so our sister mentioned that unity will be important where maybe we should move on to the next one if you like. Yeah, sure. So yeah, all of those were really good answers, you know, those ideas about values that are important for us within our families. So we had openness, good communication, thankfulness, good listening, being united. So all of these are really beautiful traits to aspire to within our families, and much relate to the Islamic view on family. And I'm going to just go over a couple of hadith that really just support what we've been saying so far. So firstly, those values such as mercy, honesty, and compassion, as I mentioned earlier, they're very much related to the attributes of Allah. And we are told that while on this earth, we are representatives of Allah. So when we show his qualities in our interaction, then, you know, we really are following his commands. So hadda waxyaalihi aan ka soo hadalno waxay ahayd isku soo dhowaanshaha in lais yiraahdo shukran isjaceylka isla joogidda waxyaalahaas oo dhan aan hadda ka soo hadalnay marka waxay noo shidaysaa hadda laba aayo oo kolley ka hadli doono qaybta labaada u gudbayno rabtaa inay noo daarto compassion iyo macnaha pounding waa isjeceyl iyo isku soo dhawaasho ka hadlaaya aayadahaas I don't know meesha ku jiraan ayadaa noo daaray yeah go ahead do you want to is it specific for those ayats that you're playing focusing compassion and love and what else compassion and you say love and mercy was another one tranquility yeah inaa macnaha aad adig dabacsanaato degan tahay qabowdahay jaceyl naftaada macnaha raxmad aad dareemaysid that's what it is yeah go ahead sister and then in Surah An-Nisa Allah tells us and consort with your wives with honor and equity. That means, you know, ma'roof. So be fair and reasonable with your wives. macnaha suurat al-nisaa waxay ka hadlaysaa qoyska ama xaaskaaga u wanaagsanaaw u dabacsanaaw waxtar u fiicnaaw mar walba qoyskay ka hadashaa And then lastly, this was the same hadith sunnah that was quoted by Sister Fadoon, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has said, the most complete person in faith are those who have the best manners, and the good among you are those who are good with their wives. So again, he equates having good manners to being good to your wife. So again, it highlights the importance of, you know, kindness and mercy towards one's wife. macnaha xaaskaaga markaa la joogto u wanaagsanaaw u dabacsanaaw si fiican ula dhaqan suuraddan hadda ay ka hadlayso waxay macnaynaysaa oo amraysaa in gabdhaha loo wanaagsanaado xaasaska loo wanaagsanaado macnaha Okay, great. So, Sister Swat, could we take a 5-minute break? Yes, let's take a 5-minute break, inshallah. Thank you. Okay, you have a control.
so قبل 5 دقيقة بريك قات إن شاء الله وصونا قنينا 5 دقيقة بعد اسكحر كاميرا إن شاء الله. Okay, so we can be back just after 6:30, inshallah. Yeah, 6:30. Well, actually, that's 3 minutes from now. So 6:32, inshallah.
So welcome back, everyone. I hope everyone's back. I don't know if people want to raise their hands just to show that they're back, and we can then resume. Okay, shall we continue then, Sister Suad? I think maybe give her 1 minute. Nobody come back yet. Okay, sounds good. Yeah. I'm here. Oh, hal daqiiqa kalan siinaynaa gabdhaha maybe. Okay. Thank you for here. Allah maanta qabowgan muxuu yahay? Qabowga ma aragteen maskaligay waay. maya abay qabowga kaligaa ma ahan waa jira qabow waa jiro Oh my God. qabow xunaa jiro waqtiga qabowaha ciyaw uu imaaday sanadkaaniito sanadkan waa la yaabay yahay. sanadka ciyaw uu imaaday qabowaha abay guriga faisaa imaaday hadda meeshaa joogaa intee aadaan idinka qabowgaana waaba yaabe. federal way la joogaa meel qalme aan ma imaanin Seattle leeg soo tagay federal way imaaday waa yaab inaa ilmaha wadaan umaleeg. faisa gurigeeda casha u joogaa No, faisa waa ilo. Dhakhtarada meel joogtiin. Doctores. meelahaasay ku jirtaa jikada ku dhex jirtaa u jeedaa waa la hadal waa. waa soo laabta baa aniga Faisa. jikada ku jirtaa waa kasoo tagay qolkeeda soo galay qolka buuqa meesha ku haysaa yes cuntaabal idin karnaa qabowgaan miyaa idinka naftarkiin markano qabowgaan spoiler naga dhigtay so gabdho glass kanato how you guys like it because the reason why hadda maanta hal session why because session why and maxaa rabaa shan times session waa very intense why and waxaa rabaa shan times session ani iyo nafiso inaan samayno oo laakiin gooni ahaan aan u samayno asoo private ah oonan ahayn maxaa la dhahaa mommy's corner just gabdha Soomaali kaliya ana kale ma ho sidaan keenay ha exactly turjuban maxaa keenay anaga dhexdeeda inaan samaysano insha Allah ma sha Allah aniga taaskan been ku sheegay waa ka helo waa jeclaaday of course jeclahayna waxyaalaha oo laga hadlo horta wax kasta oo ka hadlayo wax fiican oo noloshaada ku soo darayo positive thinking ma aragtay wax fiican oo la qaato waa always wax inaan barano oo ku qasbanahay fahmi maadaga dad nala jooga inaan xamanayni in kale say ku ogaanayaan anakii la hadlaynaa way ogyihiin computer waxa daaran record shidan yaa we're not talking macnaha waxa kasta oo gurigaaga wax ku taraayo marka ugu yartahay waa ogtiin qoysaska dhibaatada waayahan ka dhex taagan wax la isfuraay wax la istarwasaay ilmo le guriga ka rooraayo islaana wareer ku dhacaya taasna waxa waa iskaga jeedin wax waaye isla hadal la'aan iyo inaan liis dhageysanin iyo qof kale inuu wax kale ka fakar dad isla joogo is aqoonin ka war darad meerkan naagtayda wuxuu dhahaa 40 sanaan qabay uu dhahaa 40 sano socod ma imaan adiga goos waa laga marka qarankeyga waa soo dhiibtay laakiin may wuxuu dhahay aniga xaaskaygii aniga 40 sano isla joogno dhaha 23 sanaan jirna marka is guursana iyo 21 wuxuu dhahay waqtiyada ugu badan waxba ma isku raacno dhahay we don't never agree dhahay when one or two things illa maalin ay faraxsan tahay ma ahan marka anaka wixii normalka oo caadiga ah oo qoyska ah oo dadkii xiriirkooda iyo wixii qofku u dhashay aan isku dhex qaldaynaa qof waxa jira xanaaq badan hooyada ani aabay hadda ilaahay naxariisto wuu xanaaq badnaa markuu guriga imaado waa laga dhuudhuuman jiray laakiin muxuu ku fiicnaa wuu gacan furnaa wax kastoo ku siinaa everything uu ku sheegaya maanta uu koolkoolna laakiin markuu xanaaqsan yahay waa laga dhuudhuumana waxaan ka wadaa waa inaa kala baratid qofku wuxuu dabeecad ahaan wuxuu ilaahay soo ka dhigay iyo wuxuu edab daro ugu dan leeyahay inaa kala baratid aan rabaa
so hadduu ninkaaga ama xaaskaaga ay tambar qabto xanaaq badan tahay waa inaad ilaalisid waa waqtigaas isagana qofkana waxaa laga rabaa inuu barto so caradiisa wax kaga ilaalina dadkan intay nooga aqli badan yihiin intaas waa ay bartaan see xanaaqi markaa xanaaqdid ulmaa soo qaadanaya dad maa dilaysaa derbiga maa jibine all hadal xun oo dhan maa sheegaysaa qalbigiisi cuqdad lagugu qaado I mean that's all what it is see ku maareynay waaye marka hawshaan inaan barano oo ku khasbana kaligaa forever ma noolaanaysa inaad dad la noolaato ku khasbanta maxaa samaynaya marka ani saasaan uga hela glass. All right, Nilam, we are ready. I think we're almost close to 2 hours, so we can include this class, inshallah, and let these girls go, inshallah. Inshallah, we should be finished by the scheduled end time. Thank you. So welcome back, everyone. So far we've been talking about what makes a positive family environment. So what I want to spend just a few minutes thinking about is in a family where those values are not implemented, what could be the outcome within that family? What kind of situations could arise and what challenges? macnaha waxay leedahay hadda waxaan kasoo hadalnay family value familka oo aanan haysanin value hadda aan kasoo hadalnay important to family value family waxaa jira aan haysanin familkaas maxaad u moodaa oo ku dhacayo ama qabsan karo misunderstanding or miscommunication. I think and the big one is miscommunication, because if you don't know how to communicate the other part, that's going to be a problem. What problems could arise for here? You're right. When there's not positive communication or there's misunderstanding and miscommunication, that can certainly cause challenges and problems. What might some of those problems be? What is that? What are some of the problems that could occur as a result of miscommunication or misunderstanding? Within the family? And this answer, anybody can answer this question. It doesn't have to be. I think many problems, because if I have no communication, or I can read your mind, maybe I can guess, but I don't know what's going on. So the only thing I can solve with the problem or know what you're up to, it's just sit down, take your time, sit down with you and ask, right? That's I think the only way you can get exactly right answer. And then talk about it, because there's always options when you try to solve a problem. There's options, right? So take whatever the best option. If you can't take the best option, what's the other one? You can solve it the problem, maybe no harm, but it's not beneficial as the other one. So try like a ways, but first to figure out what is going on. Okay, there's a problem. What is the problem? What's the root cause? What can you change? Where's this? Everything, I believe every problem have where to start. What causing this person to do this, even if he making mistake? What's the root cause? So the best way is to figure out, sit down together, have a real conversation, ask each other what's bothering you, what is causing this problem. And to start with, that's a problem. Second step is, okay, what's the cause? How can we solve? So if there's no communication, they're gonna build it up, right? So, yeah. Yes, that's a great answer. And, you know, we will move on since time is running fast. But what's also really important to remember is that when the children in the family notice how the adults manage their problems, so through good communication, then they are learning that from a very young age, that, you know, in order to manage a disagreement, you know, we sit down and talk things over. We don't need to scream and shout. We don't need to hit one another.
you know, it's the correct step is to sit down and talk things over. And so this is really important for children from a very young age, actually. We'll be talking about child development in the next session, inshallah, but they really, you know, they say that children are like sponges, so they observe everything and they absorb it. So those will be the patterns of behavior that they will start to demonstrate as they become older. And secondly, what I wanted to point out too is that, you know, as well as it being a good example for children, even for the family overall, when there's open communication and people feel safe, then that is really good for their emotional and mental well-being. And the opposite is also true. So if they don't find that there's support there, that can show up in things like depression and other mental health and even physical health issues. So those are just some of the negative consequences of, you know, not having the appropriate types of values in place within our families. Number one is breaking apart. Mm-hmm. Yeah. So, familka macnaha aan isku xirnayn ama aan haysanin base fiican ilmaha markay xataa ay ku koraan ama ay arkaan laba family oo macnaha familko kasoo qaad tabcan aabba iyo hooyo markay isdagaalaan oo isku qaylinayaan oo macnaha problemkooda ay ku solve garaynaynin guriga maxaa la dhahaa qolka jiifka kale kasoo qaada ama meel ilmaha ay ka arkeenin ama ayagoo isdilayo ilmaha hortooda ama isku qaylinayo because ilmaha waad ogtahay maskaxdooda waa sidii maarkano isbuunyaha oo maarkano alaabta lagu dhaqo kala weeye isbuunyaha alaabta lagu dhaqo waa aragtay haddaa biyo dhex dhigto maxaa ku dhacayo biyaha wuu dhuuqa ilmahana waa sidoo kaleete marka familka oo is haysanin oo valuega kasoo hadlayni maanta dhan oo fiicnaa oo quruxda badnaa markii ay waxaasoo dhan laga qaado maxaa soo hari doono waxaan waxba aanan ahayn marka sectionka soo socda waxaan ka hadlaynaa ilmaha kusoo koro maxaa la dhahaa valuega familka valuega oon fiicnayn ilmahaas maxaa ku dhici doono maskaxdooda maxaa ku dhici doono for example waxaa ku dhici doono soo qaadatay domestic violence familka guriga ku jiro oo kale kaloo kasoo qaadatay hooyi abo markano isku qayliyo ama dagaalo ilmihii hortooda kale maxay result noqon doonaan hadhow ilmihii markay weynaadaan marka dambe waxaan ku wada hadli doonaa early development and child cunuga koritaanka oo waqtiga hore ilmaha markay yar yihiin aan ka hadlaynaa insha allah. Go ahead, Nilam. So now we're going to move on to the skill building part of tonight's session. And we're going to learn about something called the 5 love languages. And this is a way of being able to form a connection with those around us. So I'm going to share my screen and I'm going to talk a little bit about what the love languages are. hadda waxaan ka hadlaynaa 5 shay oo ka mid ah love language jaceelka and I don't know Somali wax lagu dhahay love language laakiin way noo sheegaysaa haddartaanit waa jeclay qaybtaanit hadda ka hor aan la qaat kala dhegeysta gabdho. Go ahead. Okay, so here we go. People see this okay, the 5 love languages? Yeah, you have to read because I can't, I'm on my... That's no problem, I can read that out. So I'll just give a brief explanation. So the 5 love languages are 5 different ways in which you can find connection with another person.
shantan qodob soo socoto waa love language waa jecel sida afka loogu dhaho qofka kale aad connection kula lahaan lahayd waxay kala yihiin. Okay, so I'll go over each of those 5 and then we can talk about how to implement those. So the first one is words of affirmation or compliments. So, you know, somebody in your family might respond really well to being complimented about something. Kan ugu horeeyo waa word of affirmation macnaa qof hadduu wax kuu sameeyo kale ama oo wax fiican oo sameeyo maxaa dhihi lahayd ama aad ku dhihi lahayd erey aad ku dhihi lahayd oo fiican muxuu ahaan lahaa. And words of affirmation are something that is also encouraged as an Islamic practice. Allah tells us, do not worship except Allah, and to parents do good, and to relatives, orphans, and the needy, and speak to people good words, and establish prayer and give zakah. So again, we're being told to speak to people with good, positive words. So again, the words of affirmation are very much in line with Islamic teaching. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xataa wuxuu nagu dhahay waa in aad dadka si fiican ula hadashaa, waa in aad familka xiriirisaa, waa in aad charity macnaa inaad bixisaa zakada. And sorry, Allah subhanahu wa ta'ala said, be good to people, pay charity, and what else was it? Sorry. And speak to them with good words. So that's important. Exactly. Important waxa waaye oo macnaa ugu muhiimsan waa inaad dadka si fiican inaad ula hadashaa, si wanaagsan ula hadashaa. Then the next one is quality time, spending time with our family members. Waa inaad familkaaga time la qaadataa, quality time. Qof familkaaga waa inaad time la qaadataa. And the next one is giving gifts. Iyo inaad gifta aad u soo gadaa qofka aad wax siisaa. Gifta aniga waa agtaa Soomaalidan waa jecelnahay giftina qof wax siino. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, it is noble and kind of a man to accept his brother's gift and give him a gift from what he has, and that he does not go to trouble for his sake. So this hadith emphasizes that gift giving is a sign of decency and kindness, and that the gift doesn't require extravagance or undue effort. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu kale u dhahay inaad macnaa qofka aad wax u gadaa aad siisaa gift macnaa wax inaad u gadaa aad siisaa giftan inaysan ahaanin macnaa wax inaad isku qasbin oo wax weyn ay tahay macnaa inaadan isku qasbin qofkana inuu gift aad ku siiyo waa diinteena way dhigaysaa macnaa inaad isdhaafsataan wax inaad is siisaan. Next one is acts of service. That means doing something for somebody. You know, something that the other person would appreciate. For example, setting the table at dinner, filling up the car with gas, making somebody a cup of coffee during a hectic morning schedule. So those are acts of service when you're doing something for the other person. Allah subhanahu wa ta'ala also wuxuu ka hadlay act of service macnaa qofka inaad wax aad u samaysid, asxaan aad u samaysid, asxaankaas oo kale ah macnaheeda kasoo qaad tabcan qofka xaaskaaga oo kale inaad ka caawintid inaad gaaska ugu soo shubtid gaariga, inaad koofiga subaxdii aad u samaysid, inaad ilmaha ka diyaarisid, inaad dharka aad u dhaqdo. Adii waa act of service macnaa inaad is caawintaan, inaad wax isku qabataan, inaad isku naxariisataan. Act of service taasaa laga wadaa. Okay, and the last one, the last love language is physical touch. This is a very powerful way to communicate with someone, whether it's a spouse, a child, a grandparent. And research has shown that babies who are cuddled, held, and stroked are emotionally healthier than those who are left alone without any physical affection. Tan kaleeto waxa weeyaan physical touch macnaa taawashada macnaa ilmaha kasoo qaad tabcan kuwa oo markino oo la taataabto oo hoosta la gashto oo dhinaca la gashto iyo ilmaha oo laga taga leh isku mid ma ahan. Ilmahaasaytu way ka fiican yihiin koritaankooda
iyo ilmaha maarkino marka la dhalo meel liska seexiyo liska iloobo physical touch macnaheedu waxay kamid tahay diinteena kamid tahay waa in macnaha qofka oo hag la siiyo hab la siiyo maarkino oo waa aragti markaa meel tagto anaga muslimiinta markaa isku soo aragno meel laba qof aan arkin hab ay siiyaan physical touch macnaha taabashada waxay kamid tahay maxaa la dhahaa beliefkeena kamid tahay. Go ahead. And even Islamically, using physical touch is a sunnah. There are many narrations of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being affectionate and physical towards his wives and towards his children and grandchildren. And in fact, once a man came to the Prophet and told him that he had never kissed any of his 10 children. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that shows you have no mercy and tenderness at all. Those who do not show mercy to others will not have God's mercy shown on them. nabigana calayhi salaatu wassalaam aad buu waxa uu ahaa qof macnaa jecel naxariis badan ayuu ahaa wuu jeclaa xaasaskiisa wuu jeclaa ilmihiisa wuu jeclaa maxaa la dhahaa ilmihiisa ilmaha ay dhaleen xasan iyo xuseen waa tii aragtay asoo mar dhudhunkana masaajidka jooga oo la ciyaarayo nin baa u yimaaday oo dhahay ani weligeyga 10 caruuraan dhalay 10kaas caruur ma aan weligey allahay ma arkin macnaa ma dhunkanin mana taabanin adina waan u jeedaa inaad ilmahaysii dhaleen macnaa aad taabanayso aad tag garanayso aad dhunkanayso markaas wuxuu ku dhahay qofka aan tusanin raxmad ilmahooda ama ilmahaysii dhaleen ama qofka muslimka ah ilaahay in raxmad ma tusinayo. Okay, so what I'd like to do is I'm going to just ask a couple of people. We'll need to be a bit speedy on this, but out of those 5 love languages, which is your love language? Which one would you appreciate? If someone was trying to connect to you, what would be the language that they should use? And let's start off with, let me see, Taylor, are you back? waxay tirahday shantan love language kan ka hadalnay keeba adig macnaha aad ku saameeyey ama aad jeclaatay waa idin warsanaa hal su'aal intaan bixin ka hor aan xirin caawa. Let's start with Taylor. Taylor, are you here? Let me see. I think she is. Yep, Taylor is still here. Great. So what's your love language, Taylor? Okay, that's all right. We can move on to somebody else. And you can put it on the chat too if you don't want to talk. Yes, absolutely. Word of affirmation. My favorite, the physical. Go ahead, Sister Suad. Mine was the physical. Yours is the gift. I like that. So who else is next? Taylor was the toughness, working together. Okay, so that could be maybe acts of service, maybe doing them together, or quality time together. Yeah. Thank you, Taylor. Quality time. Okay, quality. Who likes acts of service as their love language? Who likes having things done for them? Yeah, hinders the quality time and gift. Good. So that goes to show that we all have our ways that we like to be connected to one another. And one of the golden rules about these 5 love languages is, the golden rule is do to others what you would like done to yourself. Definitely. But with the love languages, it's do to others what they would like for themselves. So it's really showing us that it's up to us to make the effort to find out how to connect with somebody around us. And it's funny because even if 2 children are brought up in the same family, they may have completely different love languages. Like one of them might really enjoy hugs and, being cuddled and kissed, whereas the other one might just prefer if you gave them a gift or, paid them a compliment instead.
So it's really important to observe somebody and, you know, try to understand what their love language is. And this is a really good way to connect with them. So for homework, what I would like you to do is, you know, until we meet again, pick one or at least one member of your family, identify their love language and try to connect with them using that form of communication. Yep, I like that. Okay, so that's the practical homework. The other part of the homework is just to think about where your ideas of family have come from. Like from today's discussion, a lot of it was very much grounded within Islamic teaching, mashallah. But think about other ways that you've been influenced around how a family functions. And, you know, be prepared to share a little bit at the next session, inshallah. Now, homework waxaan kuu dhiibaynaya tiri caawa kasoo shaqaynaysaa intaan affirmation hadda aan kasoo hadalnay mid ka qaado ilmahaaga ama qof familka ay ka mid ah kala hadal kala sheekayso. Also they have to Oh, the 5 affirmation. Nila, can you go through them quickly, the 5 affirmation? The 5 love languages? Sure, I've put them in the chat as well. Yeah. Words of affirmation. Quality time. Quality time, waqti isla qaadasho. Then gifts. Iyo wax soo gadid, gift. Acts of service. Act of service macnaa u naxariisasho u shaqayn. And finally, physical touch. Kan ugu dambeeyo physical touch macnaa taawashada iyo macalada taawasha markaan ka hadlayo waxaan ka hab in la siiyo in markino la isku naxariisto cunugaaga kale in hab siisid waa ku jeclahay hooyo ama adi iyo odagaaga kale te markino inaad macnaa physical touch macnaa hab siisaan ama waxa siitay ka hadlaysaa. So the homework is, repeat it again. It's to pick a family member and work out their love language and try to connect with them using that form of love language. Family member mid baxso shantaanito midkood ka mid ah ugu sheekay kala hadal haddii rabtiin anaa idinku soo diray maxaa la dhahaa waa idin soo qoraya shantaba waa haya waa idin soo dhigaya kala hadal macnaa waxay ka qabaan fikradooda iyo also what's the next one qolka soo dhig soo qor shanta xabase uu soo fiiriyo hay xabibti anaa soo dhigaya insha Allah. And also what's the other one? The next one, second homework. Think about the different influences of your idea of family. So today we mentioned a lot of Islamic values that form our idea of family, but what are some other sources? What are some other influences that shape your view of family? Maanta waxaan ka hadalnay Islamic idea waxa Islaamka wuxuu ka qabo fikradda uu ka qabo family-ka waxyaalaha kale oo adi aad ka qabto family-ka ama macnaa oo adi lagu soo koriyay family-ka wuxuu ka mid yahay maxaa ka jiro ama aad ka qabtaa ayaan ka hadlaynaa waqtiga dambe. Yeah, and so that's all for today. That's good too. Thank you for your participation and input. Inshallah, the next session will be on child brain development and discipline practices. And we'll do a brief review of today's session and put into practice some of the skills that we've learned today. Sessionka soo socda waxaan ka hadlaynaa ilmaha maskaxdooda koritaanka iyo discipline macnaa sida loo canaanan lahaa. All right. Jazakallah khair, everyone. Thank you so much, Neelam. Thank you. I appreciate you so much. You're welcome. Assalamu alaikum. Do you want to end or shall I make you host again? Oh no, I'm logging out, so we're good. You can log out. So yeah, you can just. Thank you. Gabdhawaad mahadsantihiin. Aad iyo aad u mahadsantihiin.